Okay. Yes. Here. Just I am stopping the sharing. Okay. Friend screen is shared. You are able to view the screen. महिमा परत एकदा सांग तुम्हाला स्क्रीन दिसते का मोबाईल वरती? हो सर दिसते. Very nice, very nice. This is the second chapter, that is the coupled oscillation. And we know that the just we explained in last lecture how what are the coupled oscillation. The coupled oscillator are the oscillators connected in such a way that energy can be transferred between them. Consider that there are the two simple pendulum are suspended, and if they are connected with a very small spring, and if the one of the pendula will be displaced from its equilibrium position or its minimum deviation position, then its energy will be transferred through that spring to the other pendula, and other pendula also starts moving or also starts oscillating about the mean position, and that will be known as an there is the energy will be transferred from one pendula to other pendula through the spring, and that transfer of energy, and due to that transfer of energy both the pendulum will be starts oscillating from mean position. That will be known as a coupled oscillator. In coupled oscillator, that is the energy from one pendula will be transferred to other pendula, and both the pendula will be starts oscillating from mean position. That concept, that phenomena will be known as a coupled oscillator. The general motion, see here we, that is the general motion can be the complex and may not be periodic. General motion is complex, but it is not a periodic. However, we can find the coordinate frame in which each oscillator oscillate with the well-defined frequency called as the normal mode. In normal mode, the frequency of the coupled oscillation will be well defined. It is not a complex, and that will be known as a normal mode. And normal mode of the oscillating system is the pattern of the motion in which all parts of the system are moved sinusoidally, or it means the simple harmonic motion. Means that if in single pendula, if the motion of the pendula is covered by the simple harmonic motion, then that will be known as in the normal mode. And in normal mode of the oscillating system, the pattern of the motion, how it will be move, how it will be oscillate, it will be oscillated in terms of the simple harmonic motion, or it will be known as an SHM, and the frequency in SHM with the same frequency and fixed phase, means that the same frequency and with the fixed phase, that pendula will be oscillating about the mean position. These normal mode of the system are its natural frequencies, and for any oscillating system, that is the physical object, consider the physical object like the building, like the bridge, like the molecule, like the crystal structure, in which it will be set in normal mode, where the natural frequencies depend upon the shape, size, and structure or the boundary conditions of that solid. Means that consider the building, and it does not oscillate about the mean position physically, but if the external energy will be get by the building, if we hammering on the top of the building, then the then the
vibration of that hammering will be transferred in all where. It will be slowly transferred in all where. That will be known as a coupled oscillation. It means that in case of building, in case of bridge, in case of polycule, there will be the set of normal modes, and their frequency, natural frequency, will be fixed, but it will be depend on other physical quantities like the shape of the building, size of the building, structure of the building, and boundary condition of the building. It means on these physical quantities, the frequency of the coupled oscillation are depend on which physical quantity, that is the size, that is the shape, the structure, and boundary condition on which it will be depend. Consider that here, consider that the most of, here we came, the most of the most general motion of the system is the superposition of the normal mode. In last chapter we see the different aspect of the superposition theorem, and in musical system the normal mode are called as the harmonic overtones, harmonics or overtones, and the different mode can be excited quite independently. Friends, in a musical instrument, the note is very important. That will be known as an overtones. That will be also known as an normal mode. And each and every normal mode in case of instrument is distinct. They will be distinct, they will be separate, and the musical expert can recognize two different note in that musical system or in that musical instrument, and that different mode can be excited quite independently. Means their distinguish, their separation will be, can be recognized by the म्युझिकल एक्सपर्ट्स. जे म्युझिकल एक्सपर्ट्स असतात या दोन नोड मधलं जे डिस्टिंग्विश आहे, जे सेपरेशन आहे, ते सेपरेशन ते काय करू शकतात मित्रांनो, डिस्टिंग्विश करू शकतात. आणि अशा पद्धतीचं जे सेपरेशन आहे ते सेपरेशन आपल्याला मिळतं ते कपल्ड ऑसिलेशन मध्ये मिळतं. In this chapter we will discussing the energy of the coupled oscillation and also the energy transferred in coupled oscillatory system, the vibrations, the vibration of the atom in molecule and vibration of the atom in the ion in solid are the most important and the familiar example of the coupled oscillation. In crystal structure, we know that the definition of the crystal structure is there is the regular and identical arrangement of the, there is the regular, periodical, and identical arrangement of the common motif particles or atom or molecules or group of atom, group of molecule is known as a crystal structure. Crystal structure म्हणजे काय आहे? It is regular, it is periodic, it is identical arrangement of the symmetric motif. The symmetric motif, it means the group of atoms, group of particle, group of atoms and molecules, and that will be the symmetrical motif, and that symmetrical motif is regularly and identically repeated in case of crystal structure. And crystal structure is the symmetric in all where, in up, in down, in left, in right, in front and back, in all direction, in all direction, left, right, up, down, front and back, in all direction, in all three dimension. The crystal structure is regular and periodic and symmetric, and that will be known as a Miller indices. That is the that will be known as a space lattice. In space lattice, all where the identical arrangement will be seen in case of the crystal structure, and all these motifs are binded with the one of the elastic spring. And if the one of the external energy will be get by the any one of the atom, then that atom will be starts vibrating, and energy from that atom will be transferred to all where, and whole crystal arrangement or the whole space lattice arrangement will be try to oscillate with external energy, and that will be known as a coupled oscillation. In case of
Consider, I am taking here the one of the animation. Consider here, we draw, this is the one of the atom, this is the another atom, this is the another atom. In case of crystal structure, these are the atoms are regularly arranged. आणि माहित आहे आपल्याला ही अरेंजमेंट जशी अप असणार आहे तशीच डाऊन असते, आणि जशी डाऊन असणार आहे तशीच ती काय असते सांगा, लेफ्ट आणि राईट असते. हे सगळे कसे आहेत, ॲटम्स आहेत, अप डाऊन आहेत. इथं सुद्धा रेग्युलर अरेंजमेंट आहे, असे ॲटम्स आहेत. आणि हे ॲटम्स अशा पद्धतीनं रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ दी ॲटम्स आहे. आणि या ॲटम्स मध्ये असे रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ दी ॲटम्स आपल्याला दिसते. पण याच्यामध्ये काय आहे मित्रांनो, याच्यामध्ये एक स्प्रिंग आहे, स्प्रिंग जी दोघांना काय करते, कनेक्ट करते. या दोघांना ही स्प्रिंग कनेक्ट करते मित्रांनो. दिस इज द स्प्रिंग and it will be connecting. Again here is the spring, elastic spring, and that elastic spring will be connecting to all the atoms. Also there will be in this way elastic spring, in this way elastic spring, in this way elastic spring. An elastic spring will be connected to the neighbor atom, this elastic spring, this elastic spring, this is the elastic spring. Okay, in this way all the atoms, nearer atom will be binded with the elastic spring. Okay, and consider that if the external energy, mechanical energy, with the hammer, हातोड्याने मी ठोकलं क्रिस्टलला, किंवा क्रिस्टलला मी इलेक्ट्रिक एनर्जी दिली, म्हणजे काय दिलं सांगा, एक्सटर्नल एनर्जी या ऍटमला दिली मित्रांनो. या ऍटम वरती मी ठोकलं जोरात, काय होईल, mechanical energy will be absorbed by that atom, and that mechanical energy, due to that mechanical energy, that atom will be starts oscillating about the main position. त्याला एक्सटर्नल एनर्जी मिळाली की त्याची डिस्प्लेसमेंट होईल, डिस्प्लेसमेंट झालं की तो काय होईल सांगा, अबाउट मेन पोझिशन तो ऑसिलेट व्हायला सुरुवात होईल. आणि याची जी एनर्जी आहे, याला मिळालेली जी एनर्जी आहे ती इकडे ट्रान्सफर होते, वरती ट्रान्सफर होते, इकडे लेफ्टला ट्रान्सफर होते, पुन्हा डाऊनला ट्रान्सफर होते, आणि त्यामुळे ही एनर्जी इथं मिळते, हा ऑसिलेट व्हायला सुरुवात होतो, ही एनर्जी इथं मिळते, हा ऑसिलेट होतो, ही एनर्जी इथं लेफ्टला मिळते, हा ऑसिलेट होतो, डाऊनला मिळते, ऑसिलेट होतो, आणि हा ऑसिलेट झाल्यामुळे याच्या जवळचे नेबरिंग ऍटम्स काय होतात मित्रांनो, ऑसिलेट व्हायला सुरुवात होतात. आणि मग काय होतं, प्रत्येक ऍटम ऑसिलेट झाल्यामुळं त्याच्या जवळचा ऍटम ऑसिलेट होतो, पुन्हा त्याच्या जवळचा ऍटम ऑसिलेट होतो, परत त्याच्या पलीकडचा ऍटम ऑसिलेट होतो, वरचा ऍटम ऑसिलेट होतो, खालचा ऍटम ऑसिलेट होतो, आणि थोड्या वेळानं बघितलं, आफ्टर सम टाइम, whole system, whole space lattice inside the crystal structure starts oscillating about the main position. Means that energy of the respective a atom, it will be transferred to the other neighboring atom through the elastic spring, and whole system will be oscillating about the main position, and that will be known as a coupled oscillator. That will be known as a coupled oscillator, and this is the coupled oscillation. And the best example of the coupled oscillation is the our crystal system. And in crystal system, how the crystal network will be worked, that will be known as a crystal that will be known as a coupled oscillator system. And such a type of coupled oscillatory system we have to analyze here, that is the frequencies here, that is the frequencies of the coupled oscillatory system. Consider here is the diagram, shows that there is the rigid support, here is the one of the rigid support, and to rigid support, the two simple pendulum, two simple pendula, that is the pendula A and pendula B, are to be suspended, are to be tied. Here that will be tied and there will be suspended. Here will be the length of the simple pendulum. This is the light string, and A and B are the metallic bob, and they will be connected together with the spring, very very small spring. Consider that, if
we can oscillate if we can apply the external energy to one of the pendula A, and it will be displaced from the mean position by the displacement x. This is the first diagram where both the pendula are to be present. In between, spring is connected to transfer the energy from 1 to 2 or from A to B or vice versa. Here, if we apply the external force to one of the pendula, then consider that pendula A will be displaced for the displacement x1 automatically due to transfer of energy through spring will be occur, and pendula B will be displaced from mean position by displacement x2. Here, just we can we can apply the force to pendula A, and it will be displaced to distance or displacement x1. Automatically, the pendula B will be displaced to distance x2 due to transfer of energy will be occur through spring. Consider that, here explanation. Consider two pendula A and B of length L. Each will be suspended from the rigid support, yes. If m be the mass of the each pendula, both pendula masses are the same. Therefore, the restoring force acting on the bob for small angular momentum theta, जर तो थोडासा आपण अँग्युलर मोमेंटम कन्सिडर केली इथं फ्रेंड्स, इथं अँग्युलर मोमेंटम आहे बघा, हे अँग्युलर मोमेंटम आहे. अगदी थोडंसं आपण त्याला काय केलं सांगा मित्रांनो, अगदी थोडंसं त्याला आपण डिस्प्लेस केलं, थिटानं डिस्प्लेस केलं, तर काय होतंय बघा, that is the restoring force is equal to minus mg sin theta. थीटा व्हेरी स्मॉल आहे, साइन थीटा बरोबर थीटा आला मित्रांनो, त्यामुळे काय आलं बघा रिलेशन, that is minus mg theta, कारण when theta is very small, sin theta is equal to nearer to theta. आणि थीटा म्हणजे काय आहे मित्रांनो, जरा पुढे जाऊया. हा x आहे बघा आणि हा l आहे मित्रांनो. थीटा म्हणजे काय आहे, समोरील बाजू भागिले कर्ण. समोरील बाजू म्हणजे किती आहे, x1 आहे, कर्ण किती आहे, l आहे मित्रांनो. त्यामुळे आपल्याला काय मिळालं बघा, that is the theta or the d theta is the displacement into काय झालं बघा, displacement divided by l झालं, त्यामुळे minus mgx by l आलं. The angular frequency of the each pendula, we know that the angular frequency of each pendula, what is the angular frequency? Angular frequency is equal to omega 0. The angular frequency of each pendula when oscillate independently, दोघेही इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट होत आहेत, दोघेही इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट होत आहेत, दोघेही इंडिपेंडेंटली कसेही ऑसिलेट होत आहेत, पण इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट होत आहेत, देन ओमेगा 0 इज इक्वल टू जी बाय एल, दोन्ही बाजूचा वर्ग करा, ओमेगा 0 स्क्वेअर इज इक्वल टू जी बाय एल. आता इथं आपल्याला कोणाची व्हॅल्यू घेता येते बघा मित्रांनो, दॅट इज आपल्याला जी ची व्हॅल्यू घेता येते. जी बरोबर ओमेगा 0, जी बरोबर आपण काय घेतोय बघा, ओमेगा 0 स्क्वेअर इंटू एल. इथं मी जर जी ची व्हॅल्यू पुटअप केली मित्रांनो, ओमेगा 0 स्क्वेअर इंटू एल पुटअप केला, तर काय होईल सांगा, एल ला एल जाईल, मला काय मिळालं बघा, मायनस एम ओमेगा 0 स्क्वेअर आणि एक्स मिळालं, म्हणजे हा रिस्टोरिंग फोर्स मिळाला. रिस्टोरिंग फोर्स बरोबर काय मिळाला सांगा, दॅट इज मायनस एम ओमेगा 0 स्क्वेअर इंटू एक्स मिळाला. कारण जी ची व्हॅल्यू मित्रांनो इथं बघा, आपण ही जी ची व्हॅल्यू आहे, जी बरोबर काय मिळतंय बघा इथं मित्रांनो, जी बरोबर आपल्याला काय मिळतंय बघा, ओमेगा 0 स्क्वेअर एल मिळतंय. हे इथं पुटअप करा, एल ला एल कॅन्सल होईल, त्यामुळे मायनस एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एल मिळालं. हे एल इथं आपण म्हणजे मायनस एम ओमेगा 0 स्क्वेअर एक्स मिळालं, आणि हे आपण इथं लिहिलेलं आहे. आता काय आहे बघा, if the pendula A and B are connected by the spring of a spring constant, स्प्रिंग दोघांच्या मध्ये त्याचा स्प्रिंग कॉन्स्टंट के आहे, shown in above equation, then the blobs are slightly displaced from equilibrium position and two pendula starts oscillating. If we displace the one, it will be unfortunately
energy will be transferred from A to B and both starts moving, both starts oscillating. If x1 म्हणजे काय आहे, A ची डिस्प्लेसमेंट, x2 काय आहे, B ची डिस्प्लेसमेंट आहे. x1 is the displacement of A, x2 is the displacement of B, and if x1 and x2 are the displacement of the pendula at a time t, then depending upon if the x1 is greater than x2 or x1 is less than x2, दोन कंडिशन आहेत. कंडिशन आहे if x1 is greater or if x2 is greater. If x1 is greater than x1, x1 is greater than x2 or x1 is less than x2. There are the two condition, and two condition that either spring is compressed, स्प्रिंग मधली कॉम्प्रेस झाली, x1 वाढेल, x2 कमी होईल. स्ट्रेच्ड झाली, इलॉंगेट झाली, स्ट्रेच्ड झाली, x1 कमी होईल आणि x2 वाढेल. Means that on the status of the spring which is connecting between two pendula A and B, the displacement nature will be depend. If x1 is greater, the spring is compressed. If x2 is greater, the spring is stretched, and that will be placed here, that will be considered here. If x1 and x2 is displacement of the pendula at any time t, then depending upon the x1 is greater than x2 or x1 is less than x2, the spring is either compressed or stretched to produce a tension k is equal to x2 minus x1. If the x2 is greater असलं तर x2 minus x1 होईल, आणि या उलट जर x2 लहान असेल तर x1 minus x2 होईल. Then the tension of the spring will be assist the acceleration A at a same time. आता acceleration आपण calculate करतोय मित्रांनो. There are the two equations आहेत. Therefore the equation of the motion is the m in d2. पहिलं बघा इक्वेशन आहे, m मास आहे, d2x1 by dt square is equal to minus m omega 0 square x1 आहे in plus k into x2 minus x1. आता हेच आपण x2 ला अप्लाय केलं तर काय होईल बघा, इथं m into d2x2 by dt square is equal to minus m ओमेगा 0 स्क्वेअर x2. इथं मात्र कोण जास्त आहे, इथं मित्रांनो x1 जास्त आहे, त्यामुळे इथं मायनस साइन आलं, मायनस साइन k into x2 minus x1. आता आपण याला रिअरेंज करायचं. नाउ पुटिंग x by m बरोबर ओमेगा स्क्वेअर पुट करायचं. काय आलं बघा मित्रांनो, d2x1 by dt स्क्वेअर मायनस काय पुटअप करतोय आपण इथं बघा, फक्त पुटअप काय करतोय बारकाईनं बघा, हा जो k आहे ह्याच्याबद्दल आपण काय पुटअप करतोय बघा, k by m म्हणजे ह्या m न भागा, हे m गेलं, हे m गेलं, k by m आलं. या m ला भागा, m गेलं, k by m आलं. k by m बरोबर आपण काय घेतलं बघा, k by m बरोबर ओमेगा स्क्वेअर घेतलं. आता k by m बरोबर ओमेगा स्क्वेअर घेतल्यामुळे काय काय आलं बघा, इथं kx1 जरा बारकाईनं बघा, मी वरती जातो म्हणजे लक्षात येईल. इथं k by m बरोबर ओमेगा 0 स्क्वेअर आलं, ओमेगा 0 स्क्वेअर ना आतमध्ये गुणा ओमेगा 0 स्क्वेअर x1 आलं, पुन्हा इथं ओमेगा 0 स्क्वेअर मायनस ओमेगा 0 स्क्वेअर काय आलं बघा, x1 आलं. आता हा ओमेगा 0 स्क्वेअर x1 आणि हा ओमेगा 0 x1 एक घ्या, बाहेर घ्या, कंसात काय येईल सांगा, x1 मायनस x1 येईल. इथं आपल्याला लक्षात येईल बघा, दॅट इज d2x1 divided by dt square is equal to मायनस घेतलं, ओमेगा 0 स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर x1 आलं बघा, प्लस ओमेगा 0 स्क्वेअर डॉट x2 आलं. x2 बरोबर काय येईल बघा, हा मायनस आहे, ओमेगा 0 स्क्वेअर प्लस ओमेगा 0 स्क्वेअर x2 आलं, आणि हा इथं मात्र ओमेगा 0 प्लस ओमेगा 0 ओमेगा स्क्वेअर डॉट x1 आलं. आता या दोन इक्वेशन वरून आपण काय करणार आहे, इन्व्हॉल्व्स दॅट both the variable x1 and x2, that is the pendula A and B coupled आहेत म्हणजे यांच्या स्प्रिंग मधून इथं आपल्याला व्हायब्रेशन्स काय होत आहेत मित्रांनो सांगा, या स्प्रिंग मधून व्हायब्रेशन्स काय होत आहेत, ट्रान्सफर होत आहेत. या दोघांची मी बेरीज घेतली आणि वजाबाकी घेतली. हे दोन इक्वेशन जे होते मित्रांनो,
हे जे दोन इक्वेशन्स आहेत, या दोन इक्वेशन्स मधून हे इक्वेशन आणि या इक्वेशनची एकदा बेरीज घेतली आणि एकदा वजाबाकी घेतली, काय होतंय बघा, d2 that is d2 स्क्वेअर, d2 स्क्वेअर बेरीज घेतली x1 प्लस x2 डिवायडेड बाय dt स्क्वेअर, त्याच्यातून काय कॅन्सल होईल, शेवटची टर्म कॅन्सल होते, मायनस ओमेगा 0 स्क्वेअर x1 प्लस x2 आलं, इथं d2 x1 मायनस x2 dt स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस ओमेगा 0 स्क्वेअर प्लस 2 ओमेगा स्क्वेअर आणि प्लस x1 मायनस x2, एकदा बेरीज घेतली आणि एकदा वजाबाकी घेतली. आता इथं मी काय करतोय, चूज कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 ला मी q1 पुटअप केलं आणि त्याचबरोबर x1 प्लस x2 ला मी q1 पुटअप केलं मित्रांनो, आणि x1 प्लस x1 मायनस x2 ला मी q2 पुट केलं. इक्वेशन काय होतं बघा मित्रांनो, d2 q1 बाय dt स्क्वेअर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वेअर इंटू q1, खाली दुसरं इक्वेशन काय होईल बघा, d2 q2 x1 मायनस x2 आहे, q2 डिवायडेड बाय dt स्क्वेअर मायनस ओमेगा 0 स्क्वेअर प्लस 2 ओमेगा स्क्वेअर q2 झालं, आणि याला आपण सरळ रूप देणार आहे. याला जर सरळ रूप दिलं तर आपल्याला काय मिळतंय बघा, इक्वेशन 2.5 2.6 रिप्रेझेंट हार्मोनिक फ्रिक्वेन्सी, ओमेगा 1 बरोबर ओमेगा 0, g बाय एल आला, g बाय एल चा स्क्वेअर रूट आहे, कारण ओमेगा 0 स्क्वेअर इज इक्वल टू g बाय एल होतं, त्यामुळे ओमेगा 0 बरोबर स्क्वेअर रूट ऑफ g बाय एल आलं. ओमेगा 2 बरोबर काय आलं बघा मित्रांनो, ओमेगा 2 बरोबर काय आलं बघा, ओमेगा 2 बरोबर स्क्वेअर रूट ऑफ, हे इथलं आलं मित्रांनो, स्क्वेअर रूट ऑफ, इथं इथं जे इक्वेशन आहे ना बी मध्ये, इक्वेशन 2 जे आहे त्याचा रूट आला बघा मित्रांनो, ओमेगा 0 स्क्वेअर प्लस 2 ओमेगा स्क्वेअर, वेअर ओमेगा 2 बरोबर के बाय एम आपण मगाशी घेतलेला आहे. दस कपल्ड पेंडुला, इथं जे आहेत ना, thus the coupled pendula oscillate simple harmonically with the frequency omega 1 and omega 2. This is known as the normal mode in which all particle will be oscillate, or in which all the particle of the oscillating body undergoes the same displacement with the mean position at a time. Means the omega 1 and omega 2 ह्या दोन फ्रिक्वेन्सीज आहेत, पण तिथं डिस्प्लेसमेंट मात्र काय आहे मित्रांनो, समान आहे, x1 is equal to x2 है, that is the coupled pendula oscillates simple harmonically with two frequencies omega 1 and omega 2, which are known as an normal mode in which all the particle of the oscillating body undergoes same displacement from mean position of a given time. Whatever may be the complicated motion of the simple pendula, they can be described in terms of the normal mode. खाली आपल्याला नॉर्मल मोड आणि नॉर्मल कोऑर्डिनेट सांगितलेले आहेत. नॉर्मल मोड आणि नॉर्मल कोऑर्डिनेट कसे असतात हे आपल्याला पुढे जाऊन बघणार आहे आपण. फक्त इथे एवढंच लक्षात ठेवा, ज्या वेळेला दोन डिस्प्लेसमेंट या समान असतात, दोन डिस्प्लेसमेंट समान असतात, त्यावेळेला मात्र दोन फ्रिक्वेन्सीज ओमेगा 1 आणि ओमेगा 2 या समान असतात. इथपर्यंत आज आपण बघतोय. लगेचच मित्रांनो चॅट बॉक्स मध्ये थोडाच वेळ राहिलाय, चॅट बॉक्स मध्ये लगेचच अटेंडन्स द्या, आत्ताचा अटेंडन्स द्या. फ्रेंड्स प्लीज गिव्ह अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स. मित्रांनो चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्स द्या. फास्टली गिव्ह अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स. Please submit attendance in chat box. Meanwhile, if you have any doubts, then please ask me. Friends, if you have any doubt, then please ask me. अजून दोघांनी कोणीतरी अटेंडन्स दिला नाही बघा. मित्रांनो दोघांनी कोणीतरी अटेंडन्स दिला नाही. Just I am stopping the screen sharing. Please submit the attendance in chat box.
Here 2 minutes are remaining. जर कुणाला काही शंका असेल तर शंका सांगा. थोडंसं पुस्तक घ्या. ऑनलाईनला आपल्याला सगळे इक्वेशन सॉल्व्ह करता येत नाही आहेत. थोडंसं डेमॉन्स्ट्रेट करावं लागतं. पुस्तकं घेऊन जरा बघून घ्या. काही शंका असेल तर मला पुढच्या लेक्चरला विचारा. प्रतिभा, नेहा, प्रतिभा तोडकर. Yes, sir. ओके, काय शंका आहे का? नेहा भोसले, काय शंका आहे? Okay, friends, if you have no any difficulty, then leave the meeting. Have a nice day. Stay home, stay safe. Friends, I am ending the meeting.